Y estamos una vez más con representantes del distrito escolar de Santa Rosa. We are here once again with representatives from Santa Rosa City Schools, and we have Superintendent Ana Trunell. Welcome once again to the show. Bienvenida una vez más a este su programa. Thank you so much for having us this evening. Pues muchísimas gracias por recibirnos esta noche, esta tarde. What information do you have for us as we move into the holiday break and the end of the year? What information do you all have for our community? ¿Qué información tiene para nosotros, nosotras, ahora que estamos llegando a días festivos y al final del 2022? I'm going to ask my colleague, Eric Lofty, who is here to share some information with your listeners related to positive mental health supports. And I want to thank Dan Bigelow for translating this evening as well. Pues la superintendente, señora Trunell, está pidiendo que el señor Lofty, Eric Lofty, el encargado de servicios de salud mental, que él comparta con los que están escuchando algunos apoyos positivos para la salud mental durante las vacaciones, y también la señora agradeció a mí, a Daniel, quien yo soy el traductor del distrito escolar. All right. Hello, everybody. My name is Eric Lofty, and I am the mental health lead for Santa Rosa City Schools. And I'm coming to you tonight on the radio and hoping to communicate some good messaging about mental health prevention and to share with you some resources in the community that are available and some guides for resources, and also a newsletter that we're going to be sharing soon. Hola, buenas noches. Yo soy Eric Lofty. Yo soy encargado de salud mental del condado, del distrito de Santa Rosa City Schools. Y estoy feliz aquí a hablar con ustedes hoy, a miembros de la comunidad, acerca de alguna información acerca de la prevención de problemas de salud mental, y también compartir algunos recursos que existen adentro de la comunidad. Nosotros estaremos enviando una newsletter, un correo. Oops, I'm in English, huh? We will be sharing a newsletter in English and in Spanish, and that will have resources in the community that we are going to be sharing with everybody. We also have our Wellness Center warm line, which is going to be open, and that is 707-890-3827, that folks can leave a message, and then students from Santa Rosa City Schools and their families can call us and leave a message, and we'll be able to reach back out to them during the break, because we know it's important for folks to have access to us during the break. Can you help me out with this, Dan? Pues el señor está diciendo que estamos por publicar el boletín de noticias, tanto en inglés como en español, con varios recursos para todos, y también tenemos una línea telefónica disponible. Yo disponibilmente no apunté el número, pero está disponible para las familias y está disponible para los estudiantes y las familias de Santa Rosa City Schools. Esta es una línea directa a servicios de apoyo para la salud mental. Y el número de esa línea es el 707-890-3827, 707-890-3827. Y queremos clarificar que es solo, como mencionó el señor, para estudiantes del Distrito Escolar de Santa Rosa y sus familiares. Y puede dejar un mensaje ahí y alguien le va a responder. Yeah, and I want to share a great online resource for everybody is the 211. United Way runs a fantastic publishing, like a clearinghouse of information, agencies, and it's broken down by need. And so there's an icon if you're looking for housing support, if you're looking for mental health, if you're looking for counseling or psychiatric, it's broken down into the types of services that a person may find they need. And it's a go-to. And so rather than having us reproduce the information that exists, we like to share that with folks as well.
Pues el señor Eric estaba hablando de la línea 211, que es un, ¿cómo decirlo? Un centro de recursos, de varios recursos, y proveen una lista exhaustiva de las varias formas de apoyo y proveen un icono, por ejemplo, uno para casas, otro para ayuda psiquiátrica, otro para otra cosa. Y entonces se puede seleccionar entre las necesidades necesarias usando esta línea directa a 211. Y el señor está diciendo que en vez de repetir o de reproducir todos los servicios que están en otro lugar, estamos proveyendo estos cursos más directamente. Go ahead, Mr. Lofty. I think that is most of the information that I wanted to share today. Definitely. So classes are out now for the middle school and the high school. And the goal obviously is some children will no longer see their friends at school for a couple of weeks. And as a result of that, that may add to some anxiety or other feelings of loneliness, perhaps. We know that some of our, all of our families have additional stress during the holidays, and they could benefit from this type of warm line that you mentioned, the services from 211 Sonoma County. And so the idea here is that if we just provide information, the community should be able to, again, benefit. And one of the things that I was saying in Spanish prior to this conversation was that, and this is my opinion, not the district, this is my opinion, and that is sometimes it's important that we take care of our mental health. Sometimes it's better to thank somebody who's inviting us for dinner at their house and say, we're just going to pass on that invitation. We thank you for that, but we need to stay home and take care of our physical and mental health. And so, again, it's important that we start openly talking about taking care of our physical and mental health, because otherwise, right, sometimes we do things to please other individuals and then we end up feeling worse. Entonces, lo siguiente es mi propia opinión, pero es importante, y eso es que en estos días, algunos de los niños, niñas, que no están en la escuela por 2 semanas más o menos, se empiezan a sentir separados, empiezan a extrañar a sus amiguitos, amiguitas de la escuela, a veces se meten a su cuarto y empiezan a jugar juegos de video por horas y horas, y debemos de echarles el ojo a ellos y ellas. Y la otra cosa, y esta es mi opinión una vez más, y eso es, a veces es mejor agradecer a esa familia que nos invitó a un pavo o tamales o lo que sea, y decirles, ¿saben qué? Nos vamos a quedar en casa este año, gracias por la invitación, porque es mejor cuidar a nuestra salud física y nuestra salud mental que tratar de quedar bien con alguien y al rato el estrés adicional que sucede en general con las familias este tiempo del año no es sano. And so it's important, and I'm happy that you are providing the number to the warm line for students and families of Santa Rosa City Schools only, and that is 707-890-3827. Entonces, recuerden ese número para estudiantes y familias del Distrito Escolar de Santa Rosa, 707-890-3827. Yes, thank you for mentioning that. When you call that number, you'll get a call back from me or one of my team. We are seeing, I said this last year, we are seeing historical needs for mental health support. The mental health rates are very, very high for needs. And we're also seeing historic shortage of mental health workers, mental health capacity. And so what you mentioned about taking care of ourselves and taking care of each other is 100% like the first round of support for like 90% of folks. I got this one, Dan. Okay. Gracias, Rafa, para diciendo esas cosas acerca de la importancia de cuidando ourselves, Cuidarse a nosotros. Porque es la primera paso que tenemos que empezar. Hemos visto en estos días, y yo dije lo mismo el año pasado, que nosotros tenemos la experiencia
de las incrementaciones o de los problemas de salud mental son súper grandes en la comunidad, en todo nuestro nacional, también en el mundo. Y durante este mismo tiempo tenemos la falta de personas que están trabajando en salud mental para traer estos servicios. Esto significa que nosotros tenemos que cuidarnos para que estamos evitando estos problemas de salud mental, pensando en la cuidado de su mismo y también de su familia, de sus familiares y sus compañeros de la comunidad. Yeah. And I recently, Líderes del Futuro Avanzando, my nonprofit, recently conducted a survey with high school students from the city of Santa Rosa. And we found out a high number of them, about 30% actually admitted that they know of somebody who's using alcohol or other drugs as a coping mechanism to be able to cope with their anxiety and their depression. A large number of individuals have experienced back pain, stomach problems, headaches, dizziness, fainting spells, and of course, right, we need to make sure that we take care of ourselves. There are resources out there, like you mentioned, the warm line for individuals from Santa Rosa City Schools, 211. They have plenty of resources, but we have to raise our hand and say, can you help me? If you don't do that, right, if we don't accept that we are dealing with a lot of stress, then the resources can be there, but they cannot come to your home. So you have to call 211. You can go to their website, 211 Sonoma County, or you can call the warm line again for individuals from the city, Santa Rosa City Schools, 707-890-3827. Entonces, una vez más, nada más queremos recordarle a la comunidad que si quieren ver el video donde yo hablé acerca de la encuesta que hice hace unas semanas acerca de salud mental, está en mi página de YouTube, donde hablo acerca del número muy grande de estudiantes que dicen que conocen a alguien que está usando drogas o alcohol porque se están sintiendo mal. Y por eso existen estos recursos para el Distrito Escolar de Santa Rosa, 707-890-3827. Y para el resto de la comunidad, si van a la página web de 211 Sonoma County o llaman al 211 de su celular, pueden obtener apoyo durante estos tiempos un poco más difíciles. I want to remind everybody that the line is a warm line, which means you leave a message and then we'll call you back within 24 hours. Yo quería recordarles que la línea, que el número que está bien, que da, no es algo que siempre tiene alguien contestando. Si deja un mensaje, nosotros vamos a regresar la llamada en casi 24 horas o algo así. Entonces, una vez más, se le invita a la comunidad de que mantengan esto en mente, de que no van a contestar a alguien inmediatamente, pero que al mismo tiempo alguien va a regresarles la llamada y van a poder hablar con alguien del distrito. And so, just a reminder again, they're not going to be there 24 hours a day, but if somebody in your home, I've always said this, sometimes the best way to show love to somebody, text all of your family members and say, because you may not feel comfortable talking to me, give them the 1-800-273-8255, which is the National Suicide Prevention number. I've also invited the community to write that on a piece of paper and put it outside your fridge on the door, and just express that level of love with individuals. For those of us who have worked with people who have attempted suicide before or had suicidal ideation, numbers like this literally save lives. 1-800-273-8255 is the National Suicide Prevention Hotline. Entonces, también quiero recordarles de que el número de teléfono, si este número dicen, no, necesitamos algo súper inmediato,
usted puede llamar al 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. Ese es el número de prevención de suicidio. Y si yo estuviera en su situación de usted, yo le mandaría ese número a todos mis hijos, hijas, primos y toda la gente, porque lo estamos viendo en nuestras comunidades, que la gente se está suicidando y la gente dice, no, ese señor estaba bien feliz, esa señora no tenía problemas. Lo que hacemos es pretendemos que no tenemos problemas. 1-800-273-8255. Eric. We also have a new resource nationwide. If you dial 988, you will receive mental health and suicide and crisis lifeline. So you don't, the 800 number has been shortened to 988. I think the 800 number still works, but remember 988 is the number to call. Si tiene una emergencia de salud mental o si está pensando en suicidar, el número 988 siempre está disponible. Inmediatamente van a regresar a llegar alguien que pueda ayudar. Definitivamente. Entonces, puede mandar por texto ese número y de ahí alguien va a responder, se va a poner en contacto con usted. La cosa es, una vez más, que no tenemos que pretender que todo está bien si las cosas no están bien. And so, just a reminder, we no longer, especially men, we no longer have to pretend that everything is fine. When people commit suicide, people around them often say, I never noticed anything. They all seem to be fine. They never seem to have any problems. Well, that's because there's a huge pressure on us men to pretend that everything is fine. So again, you can text, you can call. Please take care of yourselves. And with that, I want to thank the superintendent, Anna Trunell, Eric Lofchi, who is the one that oversees the mental health services for Santa Rosa City Schools, and as always, Mr. Dan Bigelow for his translation. Y con eso quiero agradecer a la superintendente Anna Trunell, a el señor Eric Lofchi, quien es el encargado de servicios de salud mental para el distrito escolar de Santa Rosa, y como siempre al señor Dan Bigelow por su traducción. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you so much. Take care. Gracias.